Thank you for touching upon that. The topic which kind of has hit me the most, because to me, like being in the newsroom at CNN News 18 has the greatest amount of impact on me because of the stories we cover. We see the greatest feats of humanity and the worst aspects of humanity at the same time, and they all have an impact on me. And when it comes to the women's rights campaign, I think the triple talaq debate has kind of impacted me the most, because you clearly have a lot of victims out there. Even after Supreme Court's decision, the practice still continues because society is very slow to change. And the point is, what makes me angriest even when I'm doing one of my shows is that it's a clear cut thing. What happened, what triple talaq itself is injustice. Yet there are reasonings given to defend it because it is holy decree. Now I always feel that no decree can, God's intention can never be evil. What we understand of God, he should not be evil. God cannot be. Yeah, God cannot be evil. In that context, I wrote this poem called "From the Perspective of a Victim of Triple Talaq," and it says, and it's titled "Am I Not God's Child?" And it goes something like this. The union of two souls I thought, a home for new life and love I always sought. Hoping for happiness, was I naive? He said it was God's decree, he could abandon me and leave. Discarded, forgotten, a shroud of shame they wrap around me. Do you think the Prophet would grieve? Oh, beautiful. Do you think the Prophet will grieve? Is anger my right or is it blasphemy? I learned compassion from God, never such savagery. My child looks for his father. With his small hands, he wipes my tears, wondering why I weep. I teach him my faith, but I fear what a man he will be. Do you think the Prophet would grieve? How could he have such control on my life? Why am I just a man's wife? Where is my aspiration, my wings, my shield? Was marriage all I was raised for? To go to an alien home and yield? I have been blind. My faith could not elevate me. Do you think the Prophet would grieve? My justice is now in the hand of impostors. Long beards and hearts meager. They twist God's intentions and make the faithful cower. But I didn't even bother picking up the divine book. I gave them this power. Greed, misogyny and apathy, wrapped in holy tapestry. Do you think the Prophet would grieve? There is no real sanctuary for me. There is a roof but not a home to live free. Faith wielded by the unkind, yet my apathy too is my bane. The world may hope for me, but I will be just another number, another name. No salvation from the God I love, I decay painfully. Do you think the Prophet would grieve? Beautiful. Very, very touching. Very good. And what a way to put it. Do you think the God will grieve? And I'm sure he would. Any God, any injustice in the world, every God grieves. So we have to elevate ourselves to that stand. Okay जी, last जरा विषय जिहदे उप्पर अस कुलवी योगी जी दी पोइट्री पर गल करगे वो है देशभक्ति दी भावना ते शौर्य, ब्रेवरी, वैलर। कुलवी योगी तो सारे जानते हो, जम्मू दे रौहने वाले हैं, फतुच खान दे ते गौर दे। मैं भी फतुच खान दा रौहने वाला। तो ऐसा प्रदेश जिहड़ा सैनिकें दा घर है, किसी सैनिकें दा घर आखदे ने। हर घर च, इस इलाके दे हर घर च कोई ना कोई फौज है, फौज हुंदा हा फौज है। वो तो आपू भी फौजी है, सैनिक है, और सैनिकें दा इसलिए आदर सम्मान करते हैं। वो सैनिकें दा आदर सम्मान की करते हैं, ये भी एक सवाल उठता है। वो सैनिकें दा आदर सम्मान करते हैं, उनके कुछ गुणे कारण, उनके चरित्र के कुछ करैक्टरिस्टिक्स के कारण, और वो है आत्म गौरव की भावना। एक आत्म गौरव की भावना, सेल्फ डिग्निटी, देशभक्ति की भावना, सारे लॉयल्टी। लॉयल्टी प्रतिबद्धता, और प्रतिबद्धता जिहड़ी है
ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖੋਤਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं, सारा समाज लॉयल्टी ऊपर, लॉयल्टी ऊपर का सब कुछ है, प्रतिबद्धता ऊपर। और प्रतिबद्धता क्या करने फौजी सिपाही क्यों ऐसे है कई बारी कि वो भी नहीं जानते वो लड़ा दे की ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾ ਦੇ, लेकिन उनके दिल च एक विश्वास है कि अस लड़ाने अपने मुल्क ले, अपने देश ले। अपने देश का मतलब अपने इलाके लिए नहीं होंदा, इन्ना अपने लोकें लिए लड़ा। जेड़े उत्थे देश इलाका नहीं होंदा, सिर्फ जगराफिया नहीं होंदा, देश लोग होंदे, उत्थे दे रोने वाले लोग होंदे। तो और आत्म गौरव की रक्षा वास्ते निडर हुई है रोना। और वो आखते इज्जत बेची है, इज्जत बेची है की जीना है, उस जीने का कोई मतलब है। वो जम्मू की भूमि की प्रणाम करते हैं अपनी कविता च, और वो आखते न कि कणक मक ते अनाज उगाने च बेशक बंजर समझी जाती हो, कंढी का इलाका है, लेकिन योद्धा पैदा करने च बड़ी ऊंचा जम्मू के। और इन्हें की गुलामी कुसा भी शर्त ऊपर मंजूर नहीं है। अनपढ़ पेंडू लामा जंदे जो योद्धे ए अंडर, देश भगत पर देश है केड़ा ए नहीं सुरत खबर। जंग लगी दी किस गल्ला पर इन्ना भी नहीं जानन, पारे जानन उन्हें बचाने लड़िए अपने घर ते अपने घर अपने मुल्क कन्ने गल करते हैं, लॉयल्टी की गल करते हैं। जे मानू दा दिल नहीं होवे निर्भय ते अंडर, तां मनुखता खतरे विच है मी लगता है डर। घर कोठे थी कितकारी दे जे थी पत गए बेची, भन्नो ऐसे कुल्ले कोठे फूको ऐसे घर। जे तुस जागे जम्मू पासा बंदियो बंदियो ओदी धर, घर नहीं धर मैंने धरती। जे तुस जागे जम्मू पासा बंदियो ओदी धर, सीस झुकाइए उसकी मिट्टी दा करियो आदर। लहुआ न इस तर तर करदे पुत्र सी जवान, बंजर भावें खांदा हमेशा ये योद्धे दा घर। जे तुस जागे जम्मू पासा बंदियो ओदी धर, सीस झुकाइए उसकी मिट्टी दा करियो आदर। लहुआ न इस तर तर करदे पुत्र सी जवान, बंजर भावें खांदा हमेशा ये योद्धे दा घर। ना भी पांदे पाउंड ते रूबल, ना पांदे डॉलर, ना गुलामी करनी कुसा दी मनना नहीं आर्डर। मैं डुगर दा बासी भुखा भाना भावें रोम, देश बेचिए कदे भी अपना नहीं बनाना घर। And that valor which you're talking about, and जम्मू से कितने सारे सिपाही जो आते हैं, ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की मिसाल है कि अपने देश के लिए लड़ना। And when you're in the newsroom, you get to see these feats of valor in the most chaotic regions of our country, especially the Valley of Kashmir, where there is this conviction. I don't know the people who are in Delhi, but they are my countrymen, and I will defend this country till my last breath. So that conviction it goes beyond the virtues of common men, and only special people, जैसे आपने कहा जो जम्मू की मिट्टी से बने हुए हैं, उनके दिल में ही ये बसी रहती है। तो I wrote this poem called "May the Valley Hear Me Roar" for all the servicemen who are serving at the border and who serve in the chaotic region of Kashmir, and it's their challenge. I speak from their voice, their challenge to those elements who would try to harm the country, and it goes something like this. So the title is "May the Valley Hear Me Roar," and goes. I am armed, I am ready, I am guided by my duty. No masks to hide who I am. I wade through the smoke and chaos. I challenge you to test my mettle. Hear me, boy, I am immortal. You scamper and hide in these dark alleys. To ash you turn my beautiful valley. You strike from the sanctuary of crowds, false prophets and death dealers in your head. I may fall beneath the stones you hurl, but hear me, boy, I am immortal. I am a soldier of the tricolor. I walk proudly wrapped in its banner.
I am bound to this land same as you, but I am ready to march and die protecting even the likes of you. Under your blows, I will not buckle. Hear me, boy, I am immortal. Call your crusade whatever you like. Follow whichever devil you may find. You are an abated captive of a poisonous thought, as you didn't even put up a fight. I am here to protect what is ours, but I will not settle. Hear me, boy, I am immortal. If my words fail, if fury still blurs your vision, meet me face to face on an open field. Let us test our conviction. But I am the will of a billion hearts, and when the dust settles after our brief battle, I shall tower above you, and you shall see, boy, I am immortal. Thank you. Okay, with this, सारा सेशन खत्म होता है इसके करने गए और आज उम्मीद करने हैं कि उसे अच्छा लग गया होना और पोइट्री पुराने वक्त को अरबक तो पोइट्री डोगरी या इंग्लिश Thank you so much. Thank you.